guys, this is ChristineNace. Welcome back to my channel. So in today's video, I'll be sharing with you guys my natural makeup look using yung mga products na ginagamit ko usually sa mga makeup tutorial vids ko. So as you can see, in-enhance lang natin yung mga beautiful features ng face natin like the eyes, nose, eyebrows, and the natural looking lips. So without further ado, let's jump right in. Let's get on the video. So first, magpe-prep muna tayo ng skin using beauty water from Freshlab, my favorite. So after natin mag-cleanser slash toner slash moisturizer, we'll move on sa concealer. So, ang makeup natin ngayon is natural makeup look. Hindi tayo magpa-foundation ngayon to make it more natural and hindi siya heavy sa face. So, though meron namang foundation na hindi heavy, but in this tutorial kasi, gusto nating mas magmukha siyang bare-faced and natural. So, mag-skip tayo sa foundation. And now, we'll be applying our concealer. The concealer that I'm using is from the Saem Cover Perfection Keep Concealer. And sa mga makeup tutorials ko, ito rin yung ginagamit kong concealer sa lahat ng video kung hindi nyo pa napapanood. Yan. Halatang halata yung dark circles. So, i-cover lang natin siya ng very, very light. We'll move on to our eyeshadow. I'm using the nudes Maybelline Newyork. Ang gagamitin natin is itong shimmery golden palette. So, mas gusto ko talagang ginagamit yung fingertips ko kapag nagbe-blend kasi mas nako-control ko and mas nagiging airy finish yung product kapag fingers yung ginagamit ko. And maglalagay lang tayo ng lighter colors sa inner part ng eyes natin. And of course, blend it in. So after that, maglalagay lang tayo dito ng darker shade. Still using the Maybelline Newyork palette. Then, sa other side, choco brown. Then, itong black. Para mas makita siya, para to make it more visible. Then, maglalagay din tayo sa lower ng eyes natin. We'll be using this shade. So after nyan, to make our eyes more awake, lash curler muna natin siya.
So, next naman natin is yung eyebrows. I'm using the Drawing Fine Brow from Etude House. And then, dito lang tayo maglalagay sa end area ng eyebrows natin, dun sa flick area. There. Then, i-blend na natin siya para kalat-kalat and magmukha siyang natural and clean. Blend, blend, blend. And, maglalagay ako dito na clear mascara. Meron akong dalawang ganito. Yung isa pang eyebrows, yung isa pang mascara. So, ito ginagamit ko is for eyebrows siya. Kaya medyo dark na siya, as you can see. So, ito, ilalagay ko lang siya dito para kahit pa paano, tayo-tayo yung eyebrows ko. Mukha siyang natural. Here. Clean it up a bit. There. Diba? Ang kapal ng kilay natin. Though dito lang tayo naglagay ng eyebrows, diba? After nyan, maglalagay rin tayo ng nose line. Ang gagamitin natin is yung pinang-eyebrows natin dito sa brush. Kasi may mga natitirang residue dito na pwede natin gamitin na pang-contour ng nose. Diba? So, dito. Diba? See? After that, maglalagay na tayo ng highlighter. I'm using the Everbelena Advanced Glowout Highlighter. There. And sa lips naman natin, maglalagay tayo ng lip balm. I'm using the Burt's Beeswax Lip Balm. Then, after applying lip balm, maglalagay din tayo ng tint. This watery tint from the Faceshop. Ang maganda dito is, hindi ko na kailangan tanggalin yung lip balm ko para malagay ko tong watery tint nila. Kasi it combines, diba? See? So, to make it more natural looking, gagamitin ko yung frecklepen. Kung hindi nyo pa napapanood, nandito, product review ko. So, dahil may moles ako sa mukha, to make it more natural, lalagyan lang natin ito para mas mag-show yung moles ko. So, ilalagay ko lang to. Ilalagay ko mo dyan. Then, blend. Para hindi naman siya super dark. Diba? Here. Here. And here. So, after that, maglalagay lang tayo ng highlighter dito sa inner eyes natin. I'm using the Maybelline Master Strobbing Stick. Ito yun.
Finally, we're done. And aayusin ko lang yung hair ko. Yes. Ganito lang. Lugay lang. Diba? So guys, if you like seeing more of this kind of video, don't forget to like and subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and comment down below if you find this makeup tutorial very helpful. So thank you guys for watching. Bye bye.